Hello viewers, welcome back. Let us know something about orbits and orbitals. So this video, the aim of this video is to have some knowledge on orbits and orbitals. So in the previous video, we have seen the atomic structure. Then in the atomic structure, during the discussion of atomic structure, we came across a very important topic, that is orbit, right? Orbit is the circular path around the nucleus where electron revolves. That is the definition for orbit. So these are the fixed circular tracks. You may call these circular paths as tracks also around the nucleus. So this is the nucleus. These are the orbits where electrons continuously spin around the nucleus. Orbits are also called shells or energy levels. So orbits, the other name for orbit is, it may be called as shell or it may be called as energy levels. Orbits are denoted by the letter n. N is principal quantum number. If n is equal to 1, it is denoted as k shell. If n is equal to 2, it is denoted as L shell. If n is equal to 3, that is denoted as M shell. If n is equal to 4, that is denoted by N shell. So the shell that is very close to nucleus is given number 1, n is equal to 1, K shell, followed by n is equal to 2. So the circular black colored, the orbit is the circular black colored, it is present in black ink. N is equal to 2, L shell, then n is equal to 3, M shell, then the outer orbit n is equal to 4, N shell. So that is about orbit. Then what is orbital? So orbital is the three-dimensional space around the nucleus where electron may be present. You may find electron in this space. That is, the electron may be present on the x-axis, or it may be present on y-axis, or you may find the electron in z-axis. At the center, this is the nucleus. Okay, so orbital is the space around the nucleus of an atom where you may find the electron. It is the three-dimensional space. It represents the three-axis system x, y and z. Okay, then orbitals are denoted by the letters S, P, D and F. So S means sharp, P means principal, D means diffuse, F means fundamental. So these terms S, P, D, F, so these sharp, principal, diffuse, fundamental terms, these are sourced from the spectral lines of alkali metals. Based on the spectral lines of alkali metals, the terms S, P, D, F are given. Then the orbitals are having different shapes. S orbital will be having spherical shape, sphere. P orbital will be having dumbbell shape. D orbitals will be having double dumbbell shape. F orbitals will be having fourfold double dumbbell shape. So in short, orbit is the circular path around the nucleus where electron revolves. Orbital is the three-dimensional space around at which you can find the electron. So here in the orbital, a term will come that is called as probability. The electron may be present around the nucleus if that space is called as orbital. Orbit is the fixed circular path or fixed circular track in which electron will rotate around the nucleus. Orbit is represented by N, whereas orbitals are represented by S, P, D, F. Right? So that is about a brief note on orbits and orbitals. So orbits ante nucleus chuttu round ga ante sphere ante spherical ga round ga unna ఒక పాత్ ఒక ట్రాకే మనకి ఏంటంటే ఆర్బిట్ అండి. ఆర్బిట్ అంటే సో ఇది న్యూక్లియస్, సెంటర్లో న్యూక్లియస్ ఉంది. న్యూక్లియస్ చుట్టూ బ్లాక్ కలర్ మార్కులో నేను రాశాను ఆర్బిట్. ఈ రెడ్ కలర్ వచ్చి ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్. అండ్ n is equal to 1 K shell or orbit. Second, n is equal to 2 L shell. n is equal to 3 M shell. n is equal to 4 N shell. ఓకేనా? సో ఆర్బిట్స్కి షేప్ ఏముంటుంది? స్పియర్, సర్క్యులర్ షేప్. ఆ షేప్లో, ఆ సర్క్యులర్ పాత్లో ఆ సర్క్యులర్ ట్రాక్లో మాత్రమే మనకు న్యూక్లియస్ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆర్బిట్స్కి ఇంకొక పేరు ఏంటి అంటే షెల్స్ ఆర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. ఆర్బిట్స్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే బై ద లెటర్ n. n is equal to 1 అయితే K షెల్, n is equal to 2 అయితే L షెల్, n is equal to 3 అయితే M షెల్, n is equal to 4 అయితే N షెల్.
దెన్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఏంటి? ఆర్బిటాల్స్ అంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఉన్న ఒక 3 డైమెన్షనల్ స్పేస్. 3 డైమెన్షన్స్ అంటే అక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ వస్తుంది, వై యాక్సిస్ వస్తుంది, జెడ్ యాక్సిస్ కూడా వస్తుంది. అంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఉన్న ఒక స్పేస్ ఉంటుంది, రైట్? ఆ స్పేస్లో ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఆ స్పేస్నే మనం ఏమంటామంటే ఆర్బిటాల్ అని అంటాం. దెన్ ఆర్బిటాల్ని ఎలా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఎస్పిడిఎఫ్. సో ఎస్ అంటే ఏంటి అంటే షార్ప్, పి అంటే ప్రిన్సిపల్, డి అంటే డిఫ్యూజ్, ఎఫ్ అంటే ఫండమెంటల్. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ షార్పు, ప్రిన్సిపల్, డిఫ్యూజు, ఫండమెంటల్ లైన్స్. సో ఏంటి ఇవేంటంటే స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. ఆల్కలీ మెటల్స్ని స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ స్టడీ చేసినప్పుడు వచ్చిన స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఎస్పిడిఎఫ్ టర్మ్స్ సైంటిస్టులు ఇచ్చారు. ఆర్బిటాల్స్కి డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉంటాయి. వాటి యొక్క షేప్స్ వేటికి సిమిలర్ ఉండదు, డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్బిటాల్కి ఉన్న షేప్ స్పెరికల్, రౌండ్ షేప్, స్పెరికల్ షేప్, స్పియర్ షేప్. పి ఆర్బిటాల్ విల్ బీ హ్యావింగ్ డంబెల్ షేప్. డి ఆర్బిటాల్కి ఉన్న షేప్ డబుల్ డంబెల్. ఎఫ్ ఆర్బిటాల్కి 4-fold డబుల్ డంబెల్ ఉంటుంది. సో సింపుల్గా ఆర్బిట్ అంటే సర్క్యులర్ పాత్, ఆర్బిటాల్ అంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఉన్న ఒక 3 డైమెన్షనల్ స్పేస్, అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఆర్బిట్లో ఒక సర్క్యులర్ పాత్లో ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనండి? సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.